Good evening, everyone. Welcome to this first official regular public meeting on January the 10th, 2022. Let's get used to saying it 2022. Without any further delay, our opening word, dear colleagues. Let's have the serenity to accept the things we cannot change, the courage to change the things we can, the wisdom to know the difference. Once again, good evening, one and all. The meeting is called to order. Je vois qu'on a un quorum. I see we have a quorum, so let's continue. We'll ask item 5, conflict of interest. Did we receive any declaration of conflict of interest, or members of council, do you have any conflict of interest? Monsieur Lantin. Monsieur Lantin, yes, it is noted. Item 10.2.1. 10.2.1, it is noted. Conflict of interest for Mr. Lantin. You'll have to leave the house. Well, it may be a little cold to, to leave the house, but at least leave your corner in the house. Let's continue. Adoption of the agenda. Do we have a motion to adopt the agenda? Moved by Mrs. Boudreau, seconded by Mrs. Leboutillier on the question. Aucune question. No Alors, question. All those in favor say aye. Contrary minded, nay. The agenda is adopted as presented. That brings us to number 7, presentation, inquiries and petitions. 7.1, inquiries by council members for the Kodiak Regional RCMP. Monsieur Inspector Jolette, I believe, is on the phone. Yes, Your Worship, good evening. Good evening, and Happy New Year to you. Same thing to you and all the members of council, employees, and the public listening to us. Thank you. Is there any members of council that would have a question for Mr. Jolette tonight? Mrs. Godbout? Mrs. Godbout, question? Thank you. My question has to do with the recent increase in the number of COVID-19 and the RCMP's role in their intervention, in their role to make sure the number of persons that are available within their rank to offer the work that is expected of them. Is there something that you can tell us or tell the public about that? The figures are not affecting you. How contagious is this problem? We're not. No, it's an excellent question. Obviously, the employees of the Kodiak ICMP were not spared. We've been lucky so far. The number is not that high. Well, it didn't happen suddenly. Since the return of the Christmas holidays, we've had about 10 cases, but it didn't change anything in the day to day operation because we have a large number of officers who are available. We can take them and use them where they are most needed. And number one priority is to serve the public and to answer the emergency request. So if we have to assign people elsewhere, we'll do it. We didn't have to do it so far. We're ready to do it. We have plans to make sure that the operations will continue in spite of what is happening in the world. Thank you. Thank you very much. Any other questions from the councillors?
Non? Rien No, d'autre? Alors, nothing else. So sur ce, on that, Monsieur Jolette, Monsieur Gillette, once again, bon retour dans la région et puis welcome back in the region bon and beau travail de continue dessert. with the good work that you are doing. And your worship, if I may, Oui, absolument. just a few accounts. First one, if you didn't see it, I'm sure you've seen it last week on January the 5th, while working with the provincial crime team, the Kodiak ICMP, seized and arrested three individuals that had 20 kilograms of phenethylamine in the downtown mountain. But as I've said often, in the city of Dieppe, even if it doesn't happen in Dieppe, it doesn't mean that it doesn't affect the large community as a whole. So such a large amount on the street, I don't hide yourself. My point of view, it's no good. We have to keep it as far away from the citizens, especially our children. And we're putting a large emphasis, even if it's a large amount and a large seizure. There's a lot happening in the community. We'll keep working to make sure that we continue doing seizure like that one. The other thing I wanted to remind you, especially to the citizens, we've all seen Friday's storm. It was terrible. I was on the road to help the police officers, and as soon as the snow started to fall, unfortunately, some people forget to slow down. So there was a huge amount of collision. We remind the people to be careful when the temperature, when the weather is not clement, be careful. It's better to arrive late than not to arrive at all. So we have to be vigilant to make sure that everybody will be safe. And that's all. So I hope you will all have a good evening and a good meeting. Thank you very Et much for en your remerciant wishes. notre Once again, travail. thank you for Alors, your work. ça nous So amène, that brings us, vous êtes bienvenus à rester you're avec welcome nous. to stay with us, but On comprendra votre we will présence understand et if you votre should, appel. if you leave, you have something else Ceci to do. étant dit, ça nous That being amène said, au it brings us item to 8, item question du jour. 8, question, what's about Oh, 7.2? excusez-moi, Sorry, 7.2, dissémination 7.2, énergétique et presentation, multimodale. Monsieur road Simard. safety project, Mr. Simar. Bonsoir. Good evening. Good evening, Your Worship, Administrator, members of Council, and all of you. Said 7.2, presentation of road safety project. During the last few weeks or before the holidays, Mr. Melanson mentioned that we were working on a project dealing with road safety. I presented to you. It's very preliminary in nature. The project has yet to start. Per se, it's a first draft to show you what we could do, and we will see afterwards what we will be doing in the steps to come. So you will see it's a general presentation. I won't go into any details. I have 10 minutes available, and I'll try to fill the 10 minutes. Introduction. We often receive complaints concerning the road safety, and what we'll do is we will propose to undertake uh, something to increase the road safety and protect the citizens and increase the quality of life and to offer a better production. Why road safety? Well, obviously, we don't think about it often, but every time there's an accident, it brings important cost. We take the example of materials, care, mental health cost, obviously for the city, the first interveners who have to go on location, the insurance, loss of revenue or income,
and accidents can bring about uh, uh, lots of money. The second element that make us talk about road safety is the has to do with family policies that talk about having a safety environment for the children. It's in line with the immigration strategy because we know that security is an element, an attractive element for the immigrants. It was mentioned in the immigration strategy and the active transportation issue. It mentioned security of pedestrian, and these things when we talk about it. And we want to attract new citizens, as I said earlier. The road safety is part of safety of people who are interested in safety will be attracted by it. Who is concerned by road security? Everybody. It's everybody's business. It's as much the business of young people, adults, seniors, pedestrians, bicycle operators, and it's also the business of the local governments who are owners of infrastructure. They have to manage it. Same thing for the provincial government also. They deal with infrastructure and the federal government that has interprovincial bridge and main highway or Trans-Canada Highway. And a summary of accidents here in the these figures are figures that come from the fire department. During the last 3 years, as you can see, the number of accidents without injuries, with injuries, you can see that we are lucky in the during the last 3 years. There's been no death on accidents that occurred in the app. There's a good progression in 2019, 2020, and 2021. In spite of that progression, accidents without injuries and with injuries, the number of injuries always remain at zero. While talking with the fire department director, we ask ourselves why we notice an increase of accidents with injuries than without injuries. It seems that the highway work that were done in 2021 last year, we closed important artery that would have decreased the number of accidents. That's one element that was mentioned. These are not statistics that are being looked after and were analyzed deeply, but there are statistics that are available from the RCMP to which we have access. But we have to know that for the city of Dieppe, it's somewhat more complicated because the statistics are not within the city, but within the province or Kodiak. Transit will have to search to see what is possible, what is available as far as statistics if we go ahead with this project. So you've seen the number of accidents during the last 3 years. Of course, the cause of the accidents, we know them. We talk about several causes, mechanical breakdown. We see distraction, cell phones. We stop at traffic lights and we see the eyes go down by the driver, the risk taking, the no respect for motor vehicle that manages the driving of an automobile in New Brunswick. For instance, people who go through a yellow light and burn the red, the ignorance of highway rules. Some people follow falsely or don't follow the rules. There's driving under the influence of liquor, the lack of training of drivers that can cause problems, and finally, the bad physical adaptation, which is the responsibility of the pro- the f- cit- the pro-
the country, the province, the city is not responsible. There's several other causes that can be held for causing accidents. What kind of intervention can be taken by different level of accidents? We see some examples here. Example of awareness, census. They analyze the different accidents. We can control the speed by using radar. But I want to mention here the city does not control the speed, and the police don't have a photo radar. We don't have that tool yet for the time being. So this comes from the province, but since the city of Dieppe, we don't have our own police department, means that to control the speed, we need the cooperation of the RCMP in this case. And I'll come back on it later on. And we talk about the commitment, engagement, ambassadors the city could have. As far as a program, we can have symposium on road safety at all levels. Obviously, increase the active transportation, public transport. Every time that a person is written in a bus, it's a car less on the road. Less car on the road, less accidents. So we consider that it comes from the road safety, the public transport, and the active transport. The improvement of training of car operators, the driving courses, that doesn't come under the jurisdiction of the city, under the city, but rather on the province. And it is responsible for reduction of accidents, the improvement of the safe security of vehicle does not come under the responsibility of the city, but the different governments. So there's standards, safety standard, and the construction of automobile it comes under the different government, but it has an incidence on the road security, safety. Obviously, the city, as I said earlier, can get involved in the field of road safety. This means that we propose that based on the three next foundation, we have to remember that the responsibility is shared between the driver of a vehicle, the user, the pedestrian, the bicycle operator, and the heavy equipment driver. A distracted pedestrian is dangerous also, as we can see in the road traffic. Third element of sharing of responsibility is the government with the infrastructure that I mentioned. The second foundation of action of the city, we can have actions that allow us to avoid serious accidents, accidents without injuries. It's less costly and it's less important to act on these than accidents with serious injuries and loss of life. That is more important. And the third basic on which we have to base ourselves, the actions must be implemented from scientific data, be and that analyzed scientifically in a scientific way. It will be important. The city will intervene if we go ahead with this project. And to respect, they will have to respect these three basic foundation. Obviously, the road safety, we don't talk very much about it at the city of Dieppe, but it doesn't mean that we do nothing. On the contrary, during the last 3 years only, I collected the investments that are being made that we consider in road safety. You can see in 2019 a total of 2,450,000, or approximately in 2020, $2,340,000 in 2021. The amount of approximately $3,360,000. We have to say that in 2021, the figure of
public transportation is still an estimate, but it'll be approximately 1 million or something. So each year, the city take an important part of its budget and cooperate, improve the road safety. How? Well, by building roads, by improving kilometers, having pedestrian crosswalk with lights and signs that will show the speed limit, and they have standards that have to do with this. So the city has already done this, but they're not grouped together, if you wish, under road safety, and we think it would be a good idea to be able to present this to the population each and every year. So this is a preliminary presentation that I just made. It was just to see, to remind the elements of road safety, the next steps, in fact, to go on with this. We will survey the members of council. I had an overview what are the kind of intervention the city can do as far as road safety is concerned. And according to the results we get, we'll look at it and we'll establish a strategy of road safety. And quickly, we would do it here if we go ahead, of course, but it's being done elsewhere. It's not something that doesn't exist anywhere else. It's not an absolute innovation, but I just want to underline that the principles that were used to make this small presentations are principles of the program Zero Vision. That is the program where several cities at the international level committed themselves, and it allows to reduce in an important manner the death and serious accidents. I give you the example of Helsinki city of approximately 650,000 population. These are things that can work, but we have to put the costs that go with it. And as I said earlier, we've already investing sum of money on a yearly basis. So it's not a challenge that is huge. As I was saying, we will have a survey and we'll have a priority established. We'll see how we will, how you will prioritize, and from that will come out a public consultation. When I say widen or greater, it wouldn't be bad to question the school district, how they see the road safety for the students. For the students, the Runners Association, the Cyclist Association that use our trails and our streets, Association of Truck Association. I forget a lot of them, but I think that we have a web page. We have a web page that would allow us to do that exercise, and we could certainly do it. The association also, coffee, you name it, all kinds. So we see that in our great picture, and as I said earlier, from that, we probably, well, if we go ahead, we will present it to you. We'll present you a strategy. We'll put it together and we'll prepare a package and that will be presented to you. And as I mentioned in the presentation, it's unthinkable. One of the main uh, issue is a control, the famous control of speed, for instance, and that we will need the cooperation of the RCMP. If I don't have that piece, it will be very difficult to work to improve the road safety here in Dieppe. And
we think that si ce paquet-là se tient, ben, pourquoi pas if présenter that un goes événement together, why not present on a yearly sur basis, les accidents separate and plus apart, a statistiques, report plus précis sur on the les accidents and faits. more precise Peut-être qu'on peut statistics that consulter we le can système de give. santé, Maybe we bien can sûr, consult précisément pour la the ville de Dieppe. healthcare, the Donc, RCMP for the city of Dieppe. je vous dirais que c'est ce qu'on vous I would propose say this is what we are globalement proposing to par you an. globally. Et puis, And ça veut dire qu'au cours des this prochaines means semaines, that during the on va next few weeks, vous fournir we will un sondage give you a sur les survey. financements Members of pour savoir council will qu'est-ce que les start gens with that. We souhaitent. want to know what Et you want. puis, à partir de ça, ben, And on va from that, continuer le projet, we will continue the voir votre project intérêt aussi dans ce projet-là. uh, Et on va voir pour la with suite. your interest, and then we'll see what follows. Merci. Thank you. C'est très détaillé. Puis je It's pense que very detailed, and I les think membres du that conseil ont the bien hâte de members of voir council le questionnaire are qui va suivre waiting d'entrevue, puis voir où the les gens questionnaire se that will be ramassent. forthcoming, Et and c'est everybody will il y a go une through certaine it. And feedback, un certainly, peu de rétroaction de la part du public. there Et is alors, je trouve some ça bien intéressant. retroaction from the public, Donc, and on all voit of qu'on that put peut together. I'm faire de convinced notre ville that we can plus make our sécuritaire city qu'elle ne l'est déjà. more safer than it Alors, is already. question de la part des membres du conseil? Question from the councillors? Je n'en vois pas. I don't see any. Alors, merci pour la Thank you présentation, for the presentation, Stéphane. Et puis, Stefan, and on y reviendra. we'll come back. Parfait, Item merci. numéro 8, Item number question du 8, public. Est-ce qu'on a question by reçu des members of the questions public. Did we receive any de questions l'extérieur, from du public extérieur? outside people, the outside public? Non, rien du No, tout. nothing at all. Alors, tout le monde était assez So occupé à everybody planifier was pour too busy to Noël puis les autres shop for vacances. Christmas and New Et ma Year's. fête, évidemment. And Alors, my j'apprécie birthday, of course. tous les I cadeaux que j'ai appreciate reçus pour all ma the fête. gifts Vous that I've m'en received for remerciez my tous. birthday. I want to thank you one and all. Il y en a qui me regardent tout croche. Some are looking at me. Question du public, on n'a pas. Alors, adoption du Question procès public verbal de la adoption of the réunion de minutes l'année of passée, the le last 13 year, décembre from last year, December the 13th, Motion par M. 2021. A motion that secondé we par Mme adopt, moved Boudreau, by approuve la Mrs. Woodrow, conférence de seconded by Thibodeau Councilor qu'on Thibodeau. parle du procès verbal de la We talk about réunion the minutes of the du meeting conseil tenue le 13 décembre on dernier. December the Alors, 13th last. ceux qui sont en faveur de la All those in résolution, pas de favor say questions, premièrement. question first. S'il n'y a pas de questions, ceux qui sont en No faveur de la question. All those résolution, in c'est l'avis favor say contraire. aye. Oui, C'est l'avis contraire, Contrary minded, d'accord. nay. Alors, So carried. le procès verbal de la réunion ordinaire du The conseil du 13 minutes for the décembre regular meeting of December 13, 2021 est 2021 accepté. is adopted. Item numéro 10, mettre en Item avant la number 10, nomination au 10.1 nomination pour l'exercice 10.1, d'opération. operation. Monsieur Melançon. Monsieur Melanson, Ouais. Merci, Monsieur le Président. 10.1.1. Thank you, Worship. Good evening, Et everyone. c'est à mon tour à vous faire les vœux de And nouvelle année. Happy New Year. It's Notre my premier turn. dossier First avec notre file programme de flotte with our municipale. program Monsieur of l'a demandé de faire municipal l'acquisition de deux fleet. Been camions asked to différents purchase déjà. two vehicles. The Qui a été tender faite en décembre. that was done Il in a demandé de December faire is l'acquisition recommended to d'un acquire Chevrolet one 2022 truck avec un montant de 2022 for an amount of 56,367 et 56,367, un deuxième and a véhicule second vehicle pour un Isuzu for LMQ Isuzu avec un standard de 2022, 58 000 standard CDS. 58,000 Alors, plus c'est inscrit dans le HST. programme So des it's assets actifs planned in et the tout est asset identifié dans la résolution. budget, Alors, c'est une and recommandation de everything is voter identified. So it's a Merci recommendation pour la lecture for the de la reading résolution. of the Qui resolution. veut s'avancer, Will Madame, someone come forward? Madame Turgeon-Roy? Mrs. Turgeon-Roy. merci, Monsieur le maire. Your worship, Nous proposons que le conseil adjuge that le council budget award the tenders of the 2022 Chevrolet purchase of a Suburban 2022 4 Chevrolet roues, la 4 roues motorisée Swerdo pour le CLS four-wheel et crew l'achat d'un camion for a camionnette fire Suzuki department, 2022 and one standard pour l'installation de 2022 motorisation Suzu for récréative the installation of située à recreational Longsbury Longsbury Automobile au coût Limited de at the cost of $56,359.67 plus HST and 58 $58,000 TVA, respectivement, dollars plus conformément à HST, sa proposition respectively, émanant du pursuant to 9 the décembre proposal 2021, dated December the et à 9th, ce que ces dépenses soient 2021, and prélevées authorize sur that les these comptes be suivants: taken from the following 56 amount: 356 $56,500
and 5967 procedures and the account number 3 3 20 12 7902. General capital budget, general equipment purchase at $58,000 plus HST from the account number 3 3 20 12 7903. General capital budget, equipment purchase CLC. I so move by Madame Jean Roy, seconded by Councillor Thibodeau. On the question, Je ne vois aucune I question. see no question. Qui sont en faveur de la Those révision in convenable favor. de Dieppe? Oh, une question, Well, excusez-moi. one question, sorry, Mrs. Boudreau. Merci, Monsieur le maire. Thank you, J'essaie Worship. d'enligner mes idées. I'm trying Donc, to je voulais juste clear my savoir, ideas. de I niveau just want to know on juge la how do we valorisation judge the value of a d'un truck point de vue écologique. for À an chaque fois ecological qu'on se reason. crée une When we demande buy, sur le we marché. create a demand on the Donc, market. j'aimerais juste savoir I would like comment to vous know jugez notre how did camion qu'on we avait judge était that the en truck fin de that we vie. had Puis, est-ce was que at la the end of société its nous life and we have offre, to replace it? est-ce qu'il y avait l'option And de was camion there an électrique? option of C'est ça. an electrical truck to Merci, replace Monsieur it? Melançon. Alors, je vois que Mr. Monsieur Melanso, Dubé, I see that surveillant Monsieur du Dubé, service, Superintendent of Service, est présent pour la réunion. Alors, is est-ce qu'il present peut here. poser la So question? if you would follow up with the question, Oui, m'entendez-vous? can you Oui. hear me? OK, Yes? parfait. C'était pas sûr. Non, No. pour le programme, c'est For the quand program, quand on fait l'évaluation des véhicules, when we à tous les ans, les assess mécaniciens, the vehicle toute every l'année, time, on évalue. every year, we evaluate Puis, them avec all. cette évaluation-là, on And détermine with si that on peut evaluation, we remplacer estimate if we want to ou le lengthen changer au moment opportun. or change it at an Les opportune différents time. facteurs qui vont There's déterminer different factors to be considered, as I would say. les coûts de réparation à long terme pour les Long-term choses-là. repair Si costs on and constate these things, le if véhicule est it un peu plus cher à come to a point where entretenir, c'est là it's qu'on décide more de expensive to l'électrifier. fix the truck than to trade. That's when we Si decide to trade. j'avais pas For the invité electrical truck, I was not spécifiquement, involved in je that n'aurais pas pu process, te so répondre à I ça. could not really answer you on that question. OK, merci. Thank you. Ça devient pas quand même une considération, But vu que does it quand même doesn't it les, become a consideration, if you camions de ce wish? genre-là, il y en Truck of a, that ça size, commence à, it's starting pénétrer dans le marché tranquillement, to mais come into the est-ce que market ça sera slowly but vraiment surely. maintenant pour maintenant I don't think there's a lot of them satisfaisant yet tel qu'on a for the besoin? kind of work that we On a need, juste but bien hâte de faire notre première acquisition. we On le sait, on a déjà all wait une to belle make a first demeure. purchase. We have a motor vehicle, an electrical motor vehicle. I was happy to drive it a few weeks ago to go to a presentation sur les choses vertes. on green matters. Continue à avancer So we're continuing to dans ce secteur-là. go forward. Autre In question? the other questions? Non. Alors, ceux qui sont en faveur de la No? All résolution, those in s'il vous favor plaît. of the resolution say aye. Oui, Oui. 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 Ou de l'avis contraire par un non? Contrary-minded nay. La résolution est acceptée telle que présentée. Carried as presented. Prochain item, Monsieur Next Melançon. item, Monsieur Melanson. Deuxième dossier, encore une fois, Second file, once concernant again, notre flotte municipale. concerning our On municipal veut fleet, savoir a l'achat purchase de to camions. purchase Alors, un a truck, camion pour le a déneigement et les big truck travaux. for the snow C'est un removal. appel d'offres. C'est It sûr qu'on was va y a aller avec Lansbury Heavy tender. Transport Limited. We're going with Camion lingerie for commandité $83 sont $152,080. identifiés So pour the accounts are différentes identified entreprises. Pour votre information, where to si take the money c'est le from. For choix du your châssis, information, this is the est-ce que purchase ça of serait the autorisé chassis. si par la suite If on it is veut authorized, l'équiper then we will pour equip it déneigement et aussi to use it for les snow icing. removal Donc, and the on attend icing. l'approbation That's de the next votre step achat. after the approval of this Merci purchase. pour la lecture de la Thank you for résolution. the reading of the resolution. Monsieur Thibodeau. Monsieur Thibodeau, Le micro, Ça monsieur prend un Thibodeau. micro. it needs a On mic. l'entend pas. We can't hear you.
Là, est-ce que ça va? Ça There. va. OK. Que le conseil Then adjuge le marché council award d'achat de the chars de contract camions purchase of a hausse dump les truck opérations just for the avec operation duty truck uh, to $150 Lounsbury 000 Truck Limited at the amount of $152,080 plus HST pursuant to the proposal December the 9th, 2021, and authorized that this expense should be defrayed from the following accounts. 65% of the cost from account number 3-3-20-12-790101, General Capital Budget, General Equipment Purchase, PW. Public Works, 20% of the cost from account number 4-3-90-12-7901, Water and Sewer Capital Budget, Equipment Purchase, Water, 15% of the cost from account number 4-3-95-12-7901, Water and Sewer Capital Budget, Equipment Purchase, Sewer. I so move, your worship. Merci. Je vais proposer Thank par le you. conseiller Moved by Brideau, Councillor secondé Thibodeau, par seconded by le conseiller Brideau sur la question. Councillor Brideau. On the question. Aucune question. Alors, ceux qui sont No en faveur de question. All those in favor oui. say aye. Ben, avis Il y a contraire. des questions. Désolée, il y a des questions. There are Question, questions, sorry. Madame Question, Godbout. Mrs. Godbout. Merci. Thank you. Ma question étant My donné question, qu'on since a seulement une soumission qui we semblerait only être have one soumise tender that seems to pour have cet been achat, quelles submitted for sont this les autres purchase, procédures qui sont mises en what are place the other pour venir procedures essayer that d'assurer are que put c'est forward to make un sure prix that raisonnable it's a pour cette reasonable price or a fair opération-là? price dealing with this issue? Monsieur Dubé, est-ce que vous Monsieur avez Dubé. Monsieur Dubé? Oui. De ce côté-là, c'est qu'on a fait un appel d'offres. We On n'a pas absolument eu une call proposition. for bid, we only receive one. Pour l'affaire du prix, c'est qu'on se fie As au for the prix de price, l'année passée we depend qu'on on avait last sélectionné year's pour les price véhicules. that we obtained for the Si je similar me trompe pas, vehicle, on and est une coupe if de I'm not pièces mistaken, moins cher we're a few cette année. $1,000 less. So we're still Dans la marge. within the margin. Mais je comprends les mesures étant donné qu'on a juste une soumission de Since fonds there's à only l'appui. one, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? do we S'il y avait d'autres compare personnes qui with allaient payer pour un what item similaire? someone else would pay Euh, for a similar de qu'est-ce que item? nous autres, on peut on se fie à quoi ce que nous autres, on a eu Well, comme prix we depend on what pour we've had l'année for the passée. price C'est le during the last few troisième prix years. qu'on a It's the obtenu. third one that we On purchased serait, from Lounsbury. on est tous dans cette, So we're dans all la marge là, within the margin qu'on avait. Là. that we had Et at the time. peut-être une question pour le directeur général dans ce cas-là. Question Juste for au niveau the politique interne à la direction, manager. est-ce qu'on a juste dans notre Internally, politique sur le marché, we have est-ce qu'on a a des policy conseils on the détaillés à market. savoir Do we quelles have any mesures à detailed prendre, les practice as dispositions qu'on to doit prendre? Est-ce qu'on a juste the une actions soumission we pour have cette to make when we only have one Alors, tender, monsieur one Simard. presentation, Monsieur Sima? Monsieur Simard. Oui, la Monsieur réponse Sima, présentement, c'est non, the il n'y answer a pas de mesure presently, no, particulière there's no pour special policy as we savoir see in other contacter provinces le soumissionnaire to et contact the de bidder négocier, vu qu'il y a and plusieurs to soumissions, de negotiate négocier or mutuellement to avec ask to ce negotiate soumissionnaire-là. to En tout cas, negotiate with ça that ne me semble pas bidder. nécessaire, là, compte tenu It des doesn't informations seem a qu'on a must. The et price were des lower informations than the appropriées last pour qu'on purchase, fasse en sorte except que it's on something we reste could dans look at to les implement procédures par rapport à ce procedures qu'on aura uh, où il y aura seulement un soumissionnaire. when there's only one tender Merci. being presented. Thank you. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres Thank you. questions? Any other questions? Pas d'autres questions? Alors, ceux qui sont en faveur So de all those in l'adoption, favor signifie par la main say levée. aye. Oui. Ceux qui Oui. sont contre, Contrary par la main non. minded nay. La résolution est adoptée telle que présentée. Carried as presented. L'item 10.2. 10.2.1. Monsieur Mélenchon. Que monsieur Lantaigne I think propose that d'exister Monsieur Lantaigne comme has to leave. indiqué au début de la réunion. He indicated he has a conflict of interest. This is where he has a conflict of interest. J'aimerais quitter pour Well, retirer de la pièce, puis je vais I avoir mon will cell. leave. Tu vas peut-être m'envoyer un petit texte pour me dire quand je peux Maybe retourner you dans la can salle. send me a text, Monsieur Lantaigne, on va an vous mettre dans la email. salle Monsieur d'attente. Lantaigne will put you in the waiting room, OK, 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 parfait, Vous récupérez parfait. en premier lieu. Alors, and you can come back. le technicien va s'occuper de tout ça. Vous êtes déjà parti, vous ne The savez pas. technician, you're gone, and you didn't know it. Dossier au niveau de qualification pour
to file with the development to fix a date for public hearing for amendment of our municipal plan and the zoning bylaw. The request was made by from Media Properties Incorporated. The date is recommended for January 24th at 7 o'clock here at City Hall, and we ask a written request at the PAC, and they will deal with this on 18th February is when they take the step for rezoning application for the reading of this resolution. Vous êtes toutes très gênées ce soir. You're all very shy tonight. What's the matter, Mr. Boutier? Merci, M. le maire. If you're wishing that council schedule a public presentation January 24, 2022 at 7 p.m. at Dieppe City Hall to present the proposed amendment to the Canadian land use plan concerning the municipal plan and fix a public hearing on February the 14th, 2022 at 7 o'clock at the Dieppe City Hall in order to hear objection to the proposed amendment to the zoning map zoning bylaw Z-2 2021, aiming to the following two projects. One, land identified under PID 0, 10, 14, 7, 60, and a portion of the land identified under PID 7, 6, 6, 5, 20, 11 to accommodate and storage. And two, a portion of the land identified under PID 70652011 and a portion of the identified PID 010 01 1760 as a multiple that council request the views of the planning advisory committee and extend the deadline foreseen in Article 110.3 of the Community Planning Act pursuant to the two proposed project as will moved by Councillor Le Boutier, seconded by Councillor Godet on the question. Aucune question. No question. Excusez-moi, Madame Godbout. Bonjour. Mrs. Godbout, On prévoit quoi, étant donné les dates prévues when do we tombent dans plan peut-être une if volonté anticipée des they fall organisations within déjà the time équipées but de we can matériel see technique, quelque chose qui va increase in permettre de rendre COVID? public à l'hôtel de ville? So if there's a public meeting at City Hall, I just wonder what would we do if during that week we plan some COVID an increase. What is the alternative in case it's not recommended that the people meet on location? Madame la conseillère Godbout, les gens peuvent faire les This objections is par good. écrit. Board people can present written objection, and we can always allow them to have access to make their position known through Zoom, as we did in the past when we were in a closed face. All they have to do is make a request and we'll accommodate them. La résolution ne pose une prendre en So the considération. resolution doesn't have to consider that OK, merci. as such. No, no. L'intérêt opérationnel de faciliter les choses. Autre Operational question. to facilitate things. Other question. Je ne vois pas d'autres questions. Alors, I don't see another question. All those in favor, ben oui. say aye. Oui, oui. Contraire. Contrary minded, nay. Alors, la résolution est adoptée. So Et, carried, plutôt, carried. le sujet sera porté dans les délais, dans les prochains délais. Maintenant, du Now, côté des arrêtés municipaux, municipal bylaw. Your worship, Councillor Lanting is back. de retour, Monsieur Lanting pas is pas le back. temps de s'ennuyer. Didn't have time to. I didn't even have time to Alors, get myself a coffee. aux arrêtés municipaux, Municipal bylaws de for the reading of arrêté C1, bylaw C1 1 2021 sur la circulation routière and et act stationnement de la ville the municipale. traffic parking of the city of Dieppe. Sommaire qui doit We have a reading of summary, Local Governance Act section. fait de première et deuxième lecture. We've done the first and second reading during the year, so someone to read, En faire la proposition en to lecture move sommaire. by reading, summary reading. Oh, tout le monde va se lancer.
Everybody will jump at it. Monsieur Lantin, Donc, c'est par titre là, seulement, c'est ça? by title only. Non, c'est No, summary. lecture sommaire qui veut dire Summary reading. de la page. 54. Page Quatre. 54. OK. Hello. Parfait. Donc, So, arrêté numéro C-1, C-1 entre parenthèses bylaw. 1-2021, adopté Bracket par le 1 Conseil des 2021, a ministres bylaw du relating to gouvernement the fédéral de traffic Dieppe, and parking in the city of Dieppe, revêtu des pouvoirs que lui pursuant confère to la the loi sur les power finances locales, was C.MD-2 vested in chapitre by 18 et Article détermine que les RS véhicules à moteur à trois roues 2017, Chapter 18, loi eh, 2.1973, chapitre 1973, 17, Chapter M17. The Council of Municipality of Dieppe Le adopt comité as décide que follows. l'arrêté The C-1, definition of entre parenthèses C-1 that C-2021, 1 demeure tel que 2021 remain modifié et adopté unchanged dans l'arrêté as to the C-1 statement in2021, C-1 adopté le 2021 mardi adopted 21 on mai March 22, 2021, 2021, à except l'article for the added 5, issues on the point Article 1. 5 1. Donc, 1, il est interdit de So 1, stationner it is résidentiellement forbidden dans un to emplacement de park stationnement in réservé a aux véhicules électriques parking spot sans que le véhicule forbidden soit without branché the à un vehicle système de recharge being public attached to a public pendant, fire hydrant installé par la ville. installed by the city Dans un emplacement de stationnement avec in un a engin place of réservé à la with flotte municipale a de sign la ville, reserved for ouverture aux municipal modifications supplémentaires vehicles dans le and code pursuant to the municipal et le following with stationnement interdit. Appendix A Ajout de l'article 14 added Article modification 14 de l'article 29 road 2 et book and 26 29 on evolution modification de l'article 20 modification of rue du 20 collège, de uh, l'article 33 rue du chemin Collège Gauvin et de l'article chemin Gauvin 44 and Article rue 44 du Marché. of Market Street Voilà. there. Voilà. Alors, So proposé par le conseiller moved by Lantin, Councillor Latang, appuyé par le seconded conseiller by Brideau Councillor sur la Brito question. on the question. Question No question, euh, Madame Leboutier. Mr. Boudier. Oui, merci, Monsieur le maire. C'est plus une question Thank you. d'information. It's more a question of Il y a information. beaucoup d'ajouts pour le There's chemin a lot of ainsi que le stationnement. addition to Gova Street. Ceci est temporaire. To my C'est knowledge, correct si this c'est is temporaire? temporary. Gova Road is temporary, right? Pas à ma connaissance, mais Not to les my gens qui peuvent knowledge, répondre à ce but type de questions-là, c'est les gens d'ingénierie. Donc, the Mme people Spencer to peut answer répondre this facilement are sur la chose. the engineers Madame Spencer, that could answer. bonsoir. Mr. Spencer, good evening again. Bonsoir, Good Monsieur le evening, maire, membres du conseil. your Donc, worship, members of council. vous avez So raison que you are right. c'est temporaire pour It's l'instant. La temporary for the time reconstruction being. de So cette the portion-là rebuilding of est that prévue portion pour of Gauvin Road 2023. is planned for Effectivement, pour 2023. déterminer qu'est-ce qui And it's not un yet autre determined fonctionnement, what we possiblement will sur have as diagonale, far c'est as ça que vous avez parking, dit, entendu. diagonal, or it'll be analyzed in due time. OK, merci. J'aimerais juste Thank you. clarifier que c'est très Just important want to clarify, it's very important c'est que considering the market sous downtown, Gauvin, de especially s'assurer Gova à Street, long to make terme sure d'avoir un on accès a long term to have an, habituel an access qu'on an access puisse for malheureusement a changer. bicycle. C'est correct si c'est temporaire? It's okay if it's temporary, S'il y but a on des long problèmes, term, c'est correct. there's a school that is close by. Merci That's beaucoup. all. Thank you very Très bien. much. Et oui, ça va être And pris en yes, it considération will pour be un centre taken into multifonctionnel consideration si for on continue avec le multifunctional stationnement sur if we continue with the modes parking de transport en on commun. the road. Merci Thank you. bien. Autre question? Other question, Madame Boudreau. Mrs. Boudreau. Merci, Monsieur le maire. Thank you, Worship. Ma question est My aussi pour question la is même also chose, for the same l'adoption, thing, but l'article Appendix 33, A, chemin Article Gauvin, et 33, 44, rue Gouvernement, du and Marché. Article 44, Market Pourquoi Street. on a mis Why les heures de 9 did heures we à put 17 the heures time pour from le 9 to stationnement? 5 for Est-ce qu'il y a parking? une raison à ça? Pourquoi Is on there peut a pas aller reason for that? au-delà de Why we can't 17 go heures ou même avant? beyond 5 o'clock or before? Madame Spencer. Madame Spencer. Mrs. Spencer, Bonjour, merci. Donc, je pense que c'est plutôt pour le I maximum think de 12 it's heures rather entre for 9 et maximum of 17 2 hours heures. between Donc, à l'extérieur 9 de ces and heures-là, les gens 17. peuvent stationner beaucoup plus longtemps que Outside 12 heures. people, outside these hours, OK, people can merci beaucoup. park for more than 2 hours. I understand now. Thank you. Merci bien.
Thank you. questions? Other question? Sinon, ceux qui sont en faveur de la All résolution, those in s'il vous plaît, favor, oui. say aye. Oui. 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 Contraire, Oui. si le Contrary minded, non. nay. Alors, l'arrêté C1 So est C1 adopté en is lecture adopted sommaire. in summer On va reading. procéder avec And la now we'll troisième proceed lecture par with the titre third reading seulement, by s'il vous title plaît. only. Monsieur Lantin. Merci, Monsieur le Maire. Thank you, Worship. Arrêté numéro Bylaw C dash 12 1 bracket adopté comme étant 1 des feux dash en mer. 2021, a Est-ce bylaw que nous relating devons faire to la loi traffic. sur la dernière? Ah, What? OK. Je pensais qu'il fallait que je lise l'introduction aussi Thought I had to de read cette the résolution. introduction, just the reading. Donc, je propose en première I lecture move de first procéder reading, no, Monsieur third Lantin, reading. Monsieur Lantin, que c'est Monsieur la troisième Lantin lecture de is the third reading of l'article bylaw C1, de l'arrêté C1. La C1, troisième lecture par titre. the third reading by title. Vous avez lu auparavant. The one you read before. Maintenant, c'est par titre. Now it's by title. Titre seulement. Ah, le même Just que tantôt. OK. the same one as OK. C'est before. ce que je Oh, voulais oh. mentionner. OK. I'll come back on it. Ouais. Donc, arrêté Bylaw numéro C-1, entre parenthèses bracket 1 2021, a bylaw relating et to le traffic troisième and ordre de la parking loi in the désignant city of qui Dieppe. fait la I proposition so move En troisième et the dernier third reading, et toujours and a always été appuyé it was par supported by Monsieur Godet, Monsieur Godet, Monsieur Brideau, excusez-moi. Monsieur Brideau, sorry, Alors, appuyé par Monsieur Brideau sur la seconded question. by Monsieur Brideau on the question. Pas d'autres questions? Ceux qui sont en No other faveur de la question. All those résolution, in s'il vous favor, plaît, oui. say aye. Oui. De l'avis Oui. contraire par un non. Contrary minded, nay. Alors, l'arrêté C1 Bylaw C-1 C-1, bracket 1 examiné 2021 en troisième is et adopted dernière in lecture. third and final reading. Maintenant, pour Now for l'arrêté the bylaw S12, S-12, arrêté concernant les feux bracket de forêt 2022, bylaw respecting pour outside par fires. titre Reading by seulement. title only. Qui va nous faire ça, Who Madame will do it? Turgeon-Roy? Mr. Jean Roy, title only. Merci, Monsieur le maire. Donc, You worship l'arrêté numéro bylaw S-12 S-12 concernant les 2022, feux a de forêt bylaw nage, respecting outside fires. en vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur la gouvernance locale, No, 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 NB 2017, chapitre no. Juste titre seulement. Title Alors, only. chapitre c'est fait Is appuyé that par seconded by Monsieur Thibodeau sur la Monsieur question. Thibodeau on the question? Aucune question. Ceux qui sont en The faveur question on those in favor de l'arrêté of S12 bylaw S-12 2022, concernant les feux en a plein bylaw air respecting en outside première fires, lecture, for the dites first oui reading, say aye. ou Oui. de l'avis contraire par un non. Contrary minded, nay. Alors, c'est accepté en première Carried. lecture. First reading Maintenant, by je vais title only. procéder, And we'll Madame proceed Turgeon-Roy, pour to la deuxième lecture Madame en troisième Turgeon et second dernière reading, lecture. once again, title only. Donc, arrêté Bylaw numéro S-12-22 S-12 concernant 2022, les a feux de bylaw forêt nage. respecting outside fires. I so move, your Proposé worship. par Moved Monsieur by Turgeon-Roy, Mr. secondé Leroy, par seconded by Thibodeau. Monsieur Sur la question, Thibodeau on the question. aucune question. Alors, ceux No qui sont en question. faveur All de la those in résolution, favor, suivez-la par un oui. say aye. Oui. Qui Contrary par minded, un non. nay. Alors, l'arrêté So S12 bylaw S-12 2022 est 2022 adopté en deuxième is lecture et adopted in nous allons second reading. évidemment Next meeting, procéder avec les we'll deux autres proceed lectures. with the other two Monsieur le maire, si vous readings. permettez Oui, Your une worship, if I may. précision. oui. Alors, c'est un projet d'arrêté qui est en voie d'être It's a révisé bylaw that is par le being Conseil. reviewed Alors, dans les prochains by the jours, je vais council soumettre in une the next question few days. We'll publique, submit a participation question publique, pour in a sonder public participation l'opinion du to public sur ce feel projet d'arrêté. Alors, the feeling of the public at the next on meeting. examiner When we la come to lecture de la consider the résolution, last reading, quels sont les you points will d'interrogation also qui have restent. the Alors, je pulse vais of the m'attarder population. This is for your Merci, information. monsieur. Thank you very Question much. et ça nous Monsieur amène au Melanson, point this 12, brings us to item 12. motion. Motion, notice of motion, Aucune motion reçue. none received. Et ça nous amène That brings au us to bon grand numéro 13. number Un 13, chanceux. a Dernière lucky rencontre number, qui inquiries. s'annonce
An announcement by council members. I will start with Monsieur Godet. Merci, Monsieur le maire. Thank you, Worship. J'ai pas grand-chose, juste I voulais don't souhaiter have much. I bonne want to année wish a 2022 à tout le monde. happy and Donc, year vraiment 2022 que to les choses everyone. I bien hope that the pour pandemic l'instant. Puis, will be le monde devrait peut-être at accepter the end and people faire des activités dehors should aller faire des probably marches, changer make des idées. outside Puis, and on inclut que les take nouvelles some walk. autorités, ça And va I'm sure that bien se 2022 passer. Puis, will be que tout better. va Thank you bien se and good passer. evening. Bien, Madame Thank you, Leboutier. Mr. Boutier. Oui, merci, Monsieur le maire. Yes, Ben, Your moi, Worship. j'aimerais offrir Similarly, I would like to mes wish souhaits Happy New bonne Year. année 2022 à tous les Happy New employés Year et les 2022 to all the résidents des employees of the communautés city and the du residents of département. the Et city. A lot of bonne fête pour happiness and health 2022. and success for Puis 2022. j'aurais une question I would have a pour question le parc Rotary. for the Rotary Park. C'est quoi qu'on What anticipe avec, what do we je suis what allée are fin de we semaine à planning? Vincent, I les went travaux on a publics, weekend. By the way, qui fait le Public Work déneigement, etc. is doing the snow removal. I Samedi, wanted to congratulate everybody. dimanche. Sunday. En tout cas, Anyway, déjà tout était déneigé everything was clean. The snow was dimanche. Il y removed, avait beaucoup de and gens the park de there ski was a autour lot du of parc. people. The ski Alors, bravo à was tout le monde. already in Ça devait place. certainement avoir Congratulations to du monde. everybody. Mais It must ça have qu'on taken dit, some effort, but that c'est being le said, la glissade. it's the Comment on hill, anticipe the avec slide, justement l'augmentation how des we cas de COVID, plan est-ce qu'il it y a des with the réglementations? increase of COVID. Is there anything special being done? Madame la conseillère, Your c'est worship, essentiellement les counselor, installations récréatives qui vont au déneigement, si on peut. the recreation or those who are responsible for snow removal, Sur le service we will give them alors the oui, effectivement, compliments on on s'est your posé part. la question, Yes, on we've va asked essayer ourselves. voir quelle a été la We will situation see tomorrow avec what the la neige situation is fraîche with qui est tombée the sur la new vallée du fresh Municipal. snow that On fell demande aussi on the cette hill année si for the slides. We've had le challenges respect last de year on the distanciation, le port respect de and masque the lors wearing of a de la mask and the circulation. On va essayer de distance, voir comment on peut the améliorer la distancing. situation avec We'll see how we can et la manage ville the étant situation responsable. within the COVID Bien. policies. Thank you very much. Madame Boudreau. Ms. Boudreau, Merci, Monsieur le thank maire. you, worship. Bonsoir tout le monde. Good evening, Mon petit everyone. message, ça va être un My message small santé message mentale. will be a mental health message. Premièrement, je vous souhaite First of all, I santé, want to bonheur wish cette nouvelle peace, année. happiness for Je this pense new que vous year. êtes conscient que c'est I pas think we're le début aware d'une année qu'on avait that rêvé. On it's peut se not the sentir très beginning seul of à the ces year that we temps-ci. had On dreamt. We s'agit feel énormément sur lonely. notre santé mentale. De It plus en plus de plays a personnes lot vivent on our avec mental dépression health. More and en more raison people de are la faced with situation mondiale. a En breakdown plus, considering c'est la saison the des worldwide dépressions situation, saisonnières. and it's Donc, this seasonal j'encourage depression. I would tous encourage les you to jours et tout le temps communicate de se every voir day avec or nos as proches much as par possible téléphone ou par by vidéo. phone or Ça by va faire video. du bien It's de pouvoir important that discuter d'entre we nous dans keep a cette période solid très difficile relationship et among partager. ourselves Et in puis, those days il that faut are tout le not temps easy, tendre la and main don't à quelqu'un qui a hesitate besoin to d'aide tend a ou de hand soutien. to one who Profiter needs du support. plein air autant Take que possible advantage pour of prendre fresh des air marches, as much as possible to prenez take soin the de vous light of the et sun. si Take jamais care of on yourself, espère que la and let's keep pandémie hope that the s'éteint pandemic bientôt. is getting close to the Merci, end Madame shortly. Boudreau. Thank Monsieur you, Brideau. Ms. Boudreau and Monsieur Brideau. Merci, Monsieur le maire. Thank you, Worship. Mes collègues ont déjà fait My colleagues have already done et mis ça, je veux dire, most of my ça va messages, but excellent bien your message was pour le excellent. temps de l'année. Very well said for the N'est-ce time pas? of the year, L'hiver Your a Worship. commencé, Winter has started. qu'est-ce que la neige de la fin de We l'année see dernière nous a what donné. last weekend's Alors, ça va snow has être given un us. exemple aussi It pour will cet be an hiver et example for the des choses rest comme of ça. the winter. There will Il be faut garder periods like that, patience et and écoute. we have to keep Plusieurs personnes m'ont patience. appelé Some people called me justement pendant la tempête à savoir quand est-ce during qu'on the s'en storm allait à to parachever. know when Et when would the on essaie de plow be garder un seen peu la on the patience parce streets. que We have to be patient. on essaie de maintenir les routes principales. We Puis try to les maintain the routes main secondaires, bien sûr. highway and the secondary street, Euh, but Mesdames et messieurs, afterwards, on ladies and doit gentlemen, prendre notre patience we en main. have to take our Et Monsieur le patience maire, j'avais d'autres choses and à there's nothing else, promesses your qui worship. sont
I want to wish a good winter to everybody. Profiter de Thank you. l'occasion. Take advantage of the Merci, opportunity. Monsieur Thank you, Thibodeau. Monsieur Monsieur Thibodeau, Brito. Monsieur Thibodeau. votre microphone, Monsieur Thibodeau. Your mic, Monsieur Thibodeau. Je l'avais fait. Bon, comme tous les autres membres du conseil, là, Like all the others have transmettre said, mes souhaits de bonne année, I want to wish a happy new de year succès et de santé à and tout le a monde. lot of success and good health to everybody. Et à part ça, j'ai rien d'autre à Besides ajouter, that, I have monsieur. nothing else to add. Your worship. Merci, Thank you, Madame Turgeon-Roy. Mrs. Turgeon-Roy. Merci beaucoup. Moi aussi, c'est un Thank you. geste Similarly, d'harmonie. same thing. Je vous Happy New souhaite Year. de la stabilité And pour I wish 2022, même si c'est un an très stability mouvementé, et for surtout la us santé. and especially Parlant de health. santé, j'aimerais Talking souligner about health, I vraiment would like to l'exceptionnel mention the engagement exceptional des work travailleurs en of santé, the de workers in the première ligne de health sécurité. field and first line J'espère workers. aussi I'm que vous convinced that serez the residents of d'avoir Quebec are pour joining me to gratitude offer all our en ce moment difficile pour acknowledgement and l'aider. gratitude. C'est ça. Pour moi, Thank ce you very soir, bonne much. soirée. That's it for me tonight. Good night, Merci, everybody. Madame Godbout. Mrs. Goodbu, Merci. Bonne thank you. année à Happy New tous Year les to citoyens. you Aussi une all, reconnaissance and aux jeunes also parents qui acknowledgement vont to the aider à young la maison avec parents leurs enfants, who are ainsi que having certains school at aussi les home with enfants the vraiment avec les students. parents It's a qui ont apprécié les travaux lot de of groupe. Et demand permettez à on the tous les parents, and travailleurs we de appreciate soutenir les what you do participations to utile. support the schools Alors, j'ai on quelques these autres questions hard à vous moments. demander I have a follow up très to ask rapidement. you quickly. On avait au courant de l'année parlé One during the peut-être d'une year, revue des we élus talk about dans certaines municipalités, uh, la code of formulation conduct for va the reprendre l'année elected où est-ce qu'on members. travaille sur des arrêtés. Est-ce See qu'on that a we're working on un bylaws. temps prévu où est-ce Do qu'on we have a prévoit time de passer plan aussi where au we fait de think travailler avec to les élus au municipal sur le work dossier? on this conduct for the elected members? Monsieur Melançon, J'essaie de le chercher pour votre, activer votre caméra. Alors, I was trying to activate your camera. Monsieur Simard, s'il vous plaît. Monsieur Simard, La please. réponse est oui, Madame The Godbout. answer is yes, Déjà, Ms. on est en train de Goodbu. travailler, on a We déjà un are projet already qui est à peu working. We près, have a project that is completed, à I would say 75% le nouveau 75% code a de new conduite des élus. code Avec la nouvelle for the façon de elected gouvernement members with local, the new les changements new act et on the local l'interprétation governance. de cette There's loi-là. been changes Ce to qu'on that prévoit faire, c'est law. prendre What I plan la to do procédurale is take actuellement, the procedure that exists presently. le code de déontologie, We hold the et puis scinder ça en deux, puis créer deux nouveaux arrêtés we pour want to le create comité two municipal new et aussi bylaws from the le one code that de exists now déontologie des élus. and Donc, have actuellement, also c'est déjà présenté, a c'est travaillé, et code of ça conduct. roule plein. It started C'est and it pas will be pour, presented shortly. I c'est pas pour expect les you a mois dear. I can't suivants, give il y a you toujours des a imprévus, date mais because there's on travaille avec nos always arrêtés, vous voyez, là, je vous en présente changes, but régulièrement, on va vous en présenter d'autres. we On va en regular avoir on a regular un autre avec basis. les élus là, I cette année, expect ça to c'est present that one pour this d'ici year. 2 mois. That's for sure. I can't tell you when. Merci. Thank Deuxième you. question, Second le question deuxième suivi, c'était, on j'ai vu en fin three. de semaine justement, I came comme on the Monsieur weekend, Lateng l'a mentionné, as la Councillor semaine Lottie passée mentioned, the au Parc people who Laurier, participated qu'il at y a eu Rotary une Park. I initiative saw that de there was an initiative sensibiliser, propager. for racket. La communication de ça, c'était beaucoup The plus sur Facebook et communication d'autres choses. J'avais was pas more vu on Facebook. une grande I communication didn't autour de ça. see much Est-ce que votre communication intention besides that. est Is there intention, a plan d'agrandir ce service-là et continuer à to le faire? C'est widen quoi that l'intention? service and L'intention continue? générale, c'est It's quoi? not C'est the juste ça, mais intention est-ce qu'on peut from est-ce the qu'on peut s'attendre service. justement de voir plus de ça Can sur the le web? population expect to see more Monsieur of Richard, this, je pense Monsieur que c'est Richard? le service des loisirs, le service. Oui. Bonsoir. Donc, oui, on a, comme par exemple avec les raquettes au Yes, parc Rotary Saint-Onsin, on a également aussi le prêt de patins we have the skate sur glace à la place du skate. service Alors, on on souhaite poursuivre. 1604, Je pense and au secteur de l'urbanisme, on va dire, something that we conservation want des to réseaux, des choses comme ça. Donc, work with the il y a des planning choses en exploration, commission. mais There are pour things l'instant, we're les raquettes et les patins, studying, on and souhaite le prenne. On a quand même un so nombre limité de raquettes we et have patins a sur limited l'espace amount c'est of le genre snowshoes at the present de time, clientèle qu'on a pour le moment. but Et it's de la communication et de good l'appui for the client promotion, that we ça, have c'est une question communication plus wise. pour ma That collègue may be a question of my qui s'occupe colleague from communication, but I know that des informations qu'on circule some là, information les différents
modèle. are being shared among Ah, ben, different peut-être people aussi ce now. que je voulais savoir si les gens peuvent Any, suivre ça if you quand can les tell us commissions if reviennent de how vacances, they est-ce que can c'est inform plus themselves de when it will télévision be ou c'est available and whatnot. parce que c'était une belle initiative, les gens It étaient was a très good intéressés. initiative. People reacted great. OK. On vous Okay, partage les moyens qui sont utilisés, Madame Ledoux. OK. we'll share. Dernière question, Was j'avais good. par rapport Last à ça, question I have, à la and concession Boudreau. I like Ms. Il Boudreau's y a peut-être comment. des périodes où ce que, il y a There are pas beaucoup periods de when soleil there's l'été. not a lot of suns, Puis un des outils qu'on utilise pour préparer and la one of the promotion things we également, c'est use anticiper des belles choses, hein, is to anticiper. anticipate good things to see Alors, what is est-ce coming. qu'on commence les plans au niveau, Are est-ce we que ça va starting the bien? plan? Les résultats au niveau de COVID-19 sont-ils The plus results favorables aussi au are niveau de ce que more c'est pour les favorable. commissions? Est-ce We qu'on a are commencé à planifier able pour to le meet plan more, 1634 and we pour started to préparer use la promotion 1604 for this pour summer, and we réaliser son started plein potentiel comme je sais qu'on to aurait voulu give it faire its full est-ce potential qu'on a as we des wanted to do. standings? Est-ce What qu'on a is fait des plans planned de that's loisirs? Est-ce qu'il y coming? a des choses qu'on peut But is anticiper there aussi? something we Alors, can ça serait de voir si tu étais foresee regarder when people les can différents start outils que planning tu pourrais nous en for parler the un petit peu summer? Can you talk a little plus bit en about détail. it, Oui, Monsieur Richard. Monsieur Richard? Alors, merci pour la question. Donc, Thank you for the il y a des question. So discussions en cours there are présentement. discussions C'est certain que underway. toute la Of construction course, the de whole l'espace building du and centre-ville sera development là cet été. in Donc, the ça fait city partie de nos will be discussions. there this summer. That's Pour le part and moment, parcel of our c'est discussion for the donc for the time being. probablement en revenir We look at coming avec back l'initiative de l'été au parc with the Rotary initiative of summer, the Rotary Park, il y a as we aussi did in the également des past. There's discussions also discussions des idées d'initiative par rapport and aux ideas of possibilités qu'on initiative pourrait faire for musical d'activer un peu plus cet to espace. see what Toutes we ces can discussions avec les organize. All these collectivités discussions are locales, going c'est on, en lien également avec and le directeur des loisirs qui vous a été it's présenté. part of the On plan, aimerait vous main offrir plan that was des plans presented in de December, non and opérationnels we'll de present the 2022. rational plan for On est assez 2022 régulier par rapport à ce qu'on in pourrait faire February dans as les to départements. what Ce qui peut we peut-être plan to do possiblement donner certaines pistes that could pour probably travailler give ensemble. some Très bien. answers to your J'ai hâte question. d'entendre ça. Thank you. Excellent, merci. I can't Merci wait beaucoup. to hear that. That's all for tonight. Merci, Thank you, Monsieur Lantin. Monsieur Lantin. Merci, Monsieur le maire. Thank you, Donc, Worship. évidemment, moi aussi, j'aimerais te souhaiter une I bonne would like année, to plein wish de a succès happy new avec year full of success, l'agenda qui nous reste happiness in devant, les membres du 2022 to conseil, all le the conseil citizens, municipal. the employees, and the Puis, city council. merci And infiniment au thank travailleur you essentiel to the essential qui, workers. ce serait pas mal Without difficile them, à temps de pandémie. it would be Deuxièmement, pour much moi, harder to survive. vous savez que l'objectif de toujours As améliorer you know, the le objective service to de always transport commun sur le improve the territoire là, où il y a public déjà. transportation. Donc, ce soir, And I want le to minibus acheté en say the minibus sera purchased by the également municipality in ce November soir est en of service last year depuis tonight 17h30. is in service since C'est 6:30. un minibus qui a une It's a capacité de minibus that has a passager capacity of 11 3 en fauteuil passengers roulant, and utilisé three pour customers with a effectivement pour le wheelchair transport à la demande, use comme que ma collègue on-demand transport précédemment transit, vient as de we voir. heard Donc, a ce lot minibus est being disponible said partout dans la ville. recently. It Le will logo de la be ville seen est sur everywhere in the city, il est prévu up, down, and d'être downtown is very visible. The other good les heures de news, service du transport à la the demande hours of service commencent à for 2 heures à partir de ce soir. transport on demand Puis is du starting lundi tonight au and vendredi, puis le Monday to samedi, Friday, ce service-là se terminait and à that 9h30. Ça service aurait été ends at 9h30 avant, 9:30 donc in the une bonne past. qualité. Le So service now it aussi goes offre la till 10. possibilité The de service is passer le available samedi now, d'une heure trente à 6:30 2h30, puis le till dimanche de 9:30, and 10h30 Sunday à from 10 12h30. to 6 o'clock. Puis en dernier, un temps rappel And du lastly, départ des the trajets last fixes departure 94 et from fixed 95 94 and durant la 95 semaine se font à during the 6 week heures and 6 sur o'clock Champlain. Le service from à la demande est offert Champlain. aux clients It's de offered, the on 94 demand à is 95 et offered 95 to 94 and à 95 from 2 heures. 6:30 Tous to ces 10 détails sont o'clock. bien sûr sur And for more details, les informations sont sur le all the site du conseil. information are on the Alors, website en terminant, of the city. j'aimerais And mentionner in closing, I'd like to mention, féliciter le travail congratulate exceptionnel the de work M. Luc Richard sur ce of dossier, Monsieur Luc son Richard leadership. on this file, On his sait leadership. que We know that c'est quelque chose de nouveau. it's something Ça new. prend It's beaucoup a de pilot temps, project. We have to believe in it, beaucoup de temps et de and patience. we have Mais to be je voulais faire un very gros honneur à M. patient. Richard And I de lift sa my qualité hat de to travail. Monsieur Richard for a job well Puis done. ça va continuer
and I'm convinced it will continue to improve itself and to become standard. That's all for me. And I wish you an excellent evening. Thank you very much. From me, as you can see, this being the first meeting of the year already, we see there's a lot of things moving. There's a lot more to come in the weeks to come. It will be another loaded year following a year that was quite heavy, quite loaded, especially for our new elected councillors because it's a learning. I know the curve is quite heavy and the slope is quite deep, but we have to rejoice that we are able to talk to one another and to make things go forward, make files go forward. It's a continued permanent improvement, a process in which we believe a lot at City Hall. And finally, there's a full-time person. I say finally because it was stop and go for a while, but we have a full-time person who is doing continued improvement, and it's to the advantage of the whole community for to have a person on a full-time basis to improve our process and the quality of life of our citizens in Dieppe. On that, good evening, everybody, and the pleasure of seeing each other in another way than virtually next time.